这是一个提高你胆量的频道，建议在晚上观看。准备好了吗？关灯，钻进被子，开始吧。马路幽灵。以下视频由一对深夜在当地道路上开车的夫妇分享。他们说，该地区有几个传说，讲的是幽灵般的搭便车者希望偶尔能搭个顺风车。当然，这些都只是传说，但今晚发生在他们身上的事让他们感到困惑不解。That's creepy. That's creepy. 我们看到一名男子站在马路的右侧，手臂伸展开来。夜晚的时候，在高速公路上这样做是相当危险的。然而，真正奇怪的是，当他们开车经过这个男子时，收音机受到了干扰，这让这对夫妇相信这可能真的是一个幽灵。他们从未见过有人在那条路上搭便车，尤其是在晚上。一般来说，这条路上根本就没有行人，因为连人行道都没有。那么，他们是否捕捉到了什么超自然现象呢？That's creepy. 户外惊魂。一位名叫史蒂文·李的用户分享了一段视频，这段视频足以让任何家长心生恐惧。在视频中，一名男子正和他的小女儿在户外自拍，小女儿似乎在指着远处的东西。男子一脸不安地大声喊道，要求知道那边发生了什么，但却没有得到任何回应。随着他逐渐走近，人们意识到引发担忧的原因并不是远处潜伏的某个人，而是完全不同的东西。 Somebody over there. Over where? Hey! What are you doing over there?这个令人不安生物的胳膊与腿相比显得异常修长，引发了深深的恐惧感。这一幕的展开就像是一部令人毛骨悚然的恐怖故事中的场景。这位父亲和他的女儿并未被恐惧吓倒，而是开始了追踪。女儿将其称为恶魔般的存在，尽管他们齐心协力，但这个生物还是消失不见了。他的真实身份依旧笼罩在神秘之中。然而，他那诡异的人形外貌引发了各种猜测。你对这个神秘生物有何解读？它出现的背后可能有哪些动机？请在下面的评论中分享你的见解。车外鬼脸。以下视频来自 YouTube 频道 Mystic Paranormal， 标题为镜头捕捉到的最恐怖遭遇。在这个视频中，一群受汉密尔顿磨坊闹鬼传言吸引的捉鬼人踏上了一段调查和记录超自然现象的旅程。当他们驻扎在破败的磨坊外时，肖恩拍了几张照片。令他们惊讶的是，其中一张照片捕捉到了一个令人毛骨悚然的身影。这个无法解释的现象让他们深感不安。一起来看看。
I think we seriously got a face, Chris. Look at that. That's a face. There's no denying that. Look at that. Yeah. And you remember that? Oh, I just got chills. That hag-looking thing that I was just showing? Yeah. That good photograph? Hold on a second. Oh, I feel sick to my stomach right now. And that face shows up and a car's driving by. All right. Oh, it's really bugging me right now that cars are driving by because I'm going to try to photograph it again. So after this car goes by, I'm going to see if it's still there. Yeah, I'm really freaking out because it's on my side of the car. I don't want to turn and look, see if it's on my side. Something's moving out there, Chris. Just stay calm. Hold I'm on. seriously about to freak out. Hold on. Trying to. Hold on. Look out the window real quick with the camera. Do you see anything? I'm too. Oh, we got another car coming. Hold My on. heart is beating really fast right now. I don't see I'm anything. really freaked out. All right, guys. I could get a clear view of that side right now, and there is nothing out there. But that is like, I mean, it's a small picture, but. 车窗外出现了一个神秘的面容，苍白的肤色和深陷的双眼阴森地盯着车内毫无防备的夫妇。尽管他们感到明显的不安，但仍试图用相机捕捉这个诡异的景象，却发现那张难以捉摸的脸已经消失了，这让他们更加不安。肖恩在查看照片时宣称，这绝对是我多年调查超自然现象以来捕捉到的最令人信服的图像之一。即使我闭上眼睛，那张脸仍然在我的脑海中清晰可见。视频博主和他的观众都在猜测，这张照片是否捕捉到了鬼魂的存在，还是某种超乎想象的东西？你的看法是什么？请在下方分享你的想法。姑妈的家。 Reddit 上一位20岁的用户叙述了他最近一次前往爱荷华州乡村姑妈家的经历。他离开家乡多年，这次利用一个周末的时间回去探望。然而，这次旅行带给他的远不止是对往昔的怀念。I'm still hearing voices. Listen. Jesus Christ. 他小时候经常去姑妈家玩，但随着年龄的增长，他逐渐减少了去的次数。然而，在那些拜访的日子里，他经常听到一些令人不安的声音，比如空荡荡的大厅里回响着无形的脚步声，墙壁里似乎传来低语声，以及其他在这种环境下典型的诡异现象。这栋房子建于19世纪60年代，承载着丰富的历史，并流传着许多神秘的民间故事。因为房间里回荡着奇怪的声音而感到不安，于是他带着相机又回到了这座老房子。凌晨2点左右，房子里只有他和姑妈2个人。这时他听到壁橱后传来奇怪的声音，他紧紧地握着手机，拍下了接下来发生的事情。一起来看看。他听到床边传来孩子微弱的低语声，这表明无论是什么诡异的东西在门外徘徊，现在已经渗透到了他的房间里。他感到极度不安，于是匆忙撤退，在车里度过了余下的夜晚。
虽然他内心深受震撼，但他克制住了自己，没有深入探究这些令人不安的事情。视频中捕捉到的漂浮光球为他的诡异故事增添了一种奇异的可信度。然而，问题依然存在，这是真正的超自然现象，还是一个脆弱男人因恐惧而产生的想象，甚至可能只是个恶作剧呢？请在下面的评论中告诉我你的想法。护理中心。这段视频的上传者表示，他在一家护理中心工作，这家护理中心最近准备重新装修，处于停业状态。他的任务是寻找大楼里的漏水点，但事实证明，他经历了一次相当可怕的噩梦般的体验。Alright, I'm working in an old urgent care that just got shut down. It got shut down before the freeze here in Texas. I'm not sure why it closed down, but it's pretty spooky. I'm supposed to be looking for a leak in here. This bathroom, creepy hallway. Real spooky place. Another bathroom. This is a second two-story building. This used to be the elevator shaft right here. I guess we're taking the stairs. I guess meditation class used to be upstairs. Had to put your shoes in this little cubby. After some further investigation, there's no one else in this building. I've heard someone go down those stairs, though. So, I guess this was the meditation room. There's a lot of natural lighting in here. Probably don't need the flashlight right now. Here's the top of the elevator shaft. You can't see anything down there. So, here's the meditation room. Kind of looks like the back rooms. It looks very culty. There's a stage up here. It looks like a couple of altars next to them. Creepy. Okay, now I'm getting the here. That was it. 他捕捉到了飘忽不定的声音。Another bathroom. 他并没有注意到，但他还捕捉到了一些无法解释的声音，当时把他吓坏了。你认为这可能是超自然现象吗？他说那天下午之后，他做了噩梦，再也不敢去那里了。